اب سندور پہ بھی وہ مانگا جائے گا اور نام بھی اچھے سے چن کے رکھا گیا جو کہ صرف آپریشن تک ختم نہیں ہوگا اور پولیٹیکل آپریشن تک لیا جائے گا. کشمیریوں کا یہ جو سچا چہرہ ہے یہ دکھانا ان کی پالیسیز میں یا ان کی اسکیمز میں فٹ نہیں بیٹھتا. They have to present Kashmiris as villain. They have to color Kashmiris as terrorists. میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ٹیررسٹ نے کی کوٹ ان کوٹ جو مین اسٹریم میڈیا اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ ونگ ٹیررسٹ ان نے پھر کامنلائز کرنے کی کوشش کی. دونوں کا ایک پیکیج دونوں نے ایک دوسرے کا کام پورا کرنے کی کوشش کی, پیکیج بنانے کی کوشش کی. Has your chief minister gone soft on BJP? Prime Minister's speech. You heard it? No, I didn't. What? In the past couple of days, there had been silence in the skies, thankfully. In the past couple of days, there has not been any fresh flare-up. But in the silence which has now descended here in Kashmir, there are words in silence echo and resonate. The words need representation. And we are here joined by Syed Ruhullah Mehdi, Member of Parliament, Srinagar. Sir, what had been your first thought when Pahalgam terror attack happened on 22nd of April? It was something which shook us all, and it's unacceptable. That was the first reaction. Shocking. And that was reflected in the reaction of the people. We stood with those victims, with the families, and stood against this violence, this act of terrorism. And that's not me only, that's the whole population of Kashmir, which came out from their mosques, from their societies on the streets, shut their businesses, shut their schools, and came out on streets and spoke up against this violence. So that's how it is. Sikh Isai! Hindu Muslim Sikh Isai! Masumu ka qatlam! Maimanu ka qatlam! Why aren't people talking about it? If Kashmiris have come out, helped the people in distress, اگر وہ آ کے مدد کیے, اگر وہ جلوس نکالے ٹیررزم کے خلاف, اگر جامع مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوا جو ہسٹورک ہے, پہلے کبھی ہم لوگ کو ایسے قصہ سننے میں نہیں آیا, اگر لوگ سڑکوں میں اتر کے ٹیررزم کے خلاف باتیں کی, تو اس کے بارے میں آلوچنا کیوں نہیں ہو رہا ہے سر؟ کیونکہ جو اس وقت رائٹ ونگ اس ملک کو چلا رہی ہے ان کے لیے کشمیریوں کا یہ جو سچا چہرہ ہے یہ دکھانا ان کی پالیسیز میں یا ان کی اسکیمز میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے. دے ہیو ٹو پریزنٹ کشمیریز ایز ویلنس. They have to color Kashmiris as terrorists. In their grand scheme of things, کشمیری کو دبانا ہے اور اس کو دبانے کے لیے ایک امیج کریٹ کرنی ہے کشمیری کی جو کہ جھوٹی. فائدہ کیا ہوگا؟ پھر جو ایک خاص بیلٹ ہے انڈیا میں جہاں پہ ایک ریلیجس پیٹرن پہ ووٹنگ ہوتی ہے, یا جسے آپ رائٹ ونگ بیلٹ کہہ سکتے ہیں, خاص آئیڈیالوجی پہ جہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے, جہاں پہ مائنورٹیز کو مارجنلائز کرنے پہ ووٹنگ ہوتی ہے. تو اس جیسی امیج جب یہ کریٹ کرتے ہیں تو یہ بیچتے ہیں اس بیلٹ میں اور وہاں پہ ان کو ووٹ ملتے ہیں, تو فائدہ ہے, الیکٹورل فائدہ ہے. بٹ وہ تو کہہ رہے کشمیر ہمارا ہے, کشمیر اس پہ ہمارا حق ہے. مگر یہ کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ کشمیری ہمارے ہیں. کشمیر ہمارا ہر کوئی کہتا ہے. تو کشمیر کے زمین پہ حق جتانا ایک بات ہے, کشمیریوں کو اپنا کہنا اور پھر انہیں ایکول سٹیزن ماننا وہ الگ بات ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, کچھ انہی دنوں میں کچھ لوگ پہلگام میں مرے, کچھ لوگ اڑی سے لے کے پونچھ تک مرے, اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے ہم نے ریئیکٹ کیا پہلگام کی کلنگ پہ, جس طرح کا کنسرن ہم نے دکھایا پہلگام کی کلنگ پہ, اور دکھانا بھی چاہیے تھا, اس طرح کا ریئیکشن ہم نے اوڑی میں جو لوگ مرے یا پونچھ تک جو لوگ مرے اس کراس بارڈر شیلنگ میں, ان کے لیے ہم نے نہیں دکھایا. سو ویلیو کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
کشمیری لوگوں کے ان کے جان کی ویلیو یا ان کے یہ جو کشمیری ہے ان کا ویلیو ان کی نظر میں سیم نہیں ہے. ہاں کشمیر ایز اے پلیس ایز اے جیوگرافیکل اینٹیٹی دیٹس what concerns them. So you are saying they want Kashmir, not Kashmiris? It's obvious in their behavior. I mean, the value of the life of a Kashmiri is not as important as the land of Kashmir. So this is a narrative. This is open, and it's not a secret. It's open for all to see. Do you think it was, I'm sure you know, after Pahalgam terror attack, there is no denying that there had been so many victims جنہوں نے سامنے آ کے یہ کہا کہ یس دھرم پوچھ کے مارا ہے, دھرم پوچھ کے مارا ہے. آپ ہندو ہو, آپ کلمہ پڑھ سکتے ہو. کہیں نہ کہیں یہ درشاتا ہے کہ it was an act of terror on the religious lines. But soon after that, we had seen a narrative in social media and media that was trying to hit on the religion angle. Before this, we had another terrorist attack in Sonmarg a few months ago on a construction site of tunnel. And in that terrorist attack, those who were killed were local Muslims. And we didn't see the same kind of reaction from the nation at that time. So we have seen this before as well. At that time, that terrorist attack didn't concern us to the gravity that the Pahalgam attack did, and it should have. But you can see the difference. پہلگام کے لیے ہمارا ریئیکشن ایک تھا جو کہ ہونا بھی چاہیے تھا. سونمرگ میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس کے لیے لیوک وارم ریئیکشن تھا, کیونکہ وہاں اس ٹیررسٹ اٹیک میں لوکل مسلم کشمیری مسلمس مارے گئے تھے. وہاں تو ریلیجن سونمرگ میں ریلیجن پوچھ کے نہیں مارا گیا تھا. وہاں پہ جو مارے گئے تھے وہ مسلم تھے, وہ کشمیری تھے. تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلیو سیم نہیں ہے. And I would like to add one more thing, that thankfully India is not what this particular set of ideology is. بہت کوشش کی انہوں نے. ایک کوشش, آدھی کوشش ان ٹیررسٹ نے کی بندوق چلا کے کہ کمیونلائز ہو جائے. باقی کی آدھی کوشش میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ٹیررسٹ نے کی, کوٹ اینڈ کوٹ جو مین اسٹریم میڈیا اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ ونگ ٹیررسٹ, ان نے پھر کامنلائز کرنے کی کوشش کی. دونوں کا ایک پیکیج, دونوں نے ایک دوسرے کا کام پورا کرنے کی کوشش کی, پیکیج بنانے کی کوشش کی کہ پورا ملک کمیونل لائنس پہ ڈیوائڈ ہو جائے. مگر تھینکفلی انڈیا از بیونڈ دیٹ. یہ صرف بی جے پی آر ایس ایس والی آئیڈیالوجی یا رائٹ ونگ والی آئیڈیالوجی نہیں ہے. دیر ور ناٹ مینی بائرس. دو کشمیریوں کے ساتھ بہت جگہوں پہ زیادتی ہوئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کمیونل ٹینشنز ہوئے باہر, جو دوسری ریاستوں میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ کچھ ریئیکشن ایسا ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیر از ون سائڈ وچ کامنلائزڈ اٹ, وچ ٹرائی ٹو کامنلائز اٹ, بٹ دیر از آلسو اندر سائڈ. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی, اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو کامنلائز ہونے نہیں دیا. وی ہیو اے گریٹ ہوپ فرام ساؤتھ, وی ہیو گریٹ ہوپ فرام Bengal, we have many sane people, those who are in silent majority in central India, which didn't take this bait and communalized. How can we forget wife of martyr naval officer? Absolutely, a great example. Himanshi Narwal. We salute her, and no words are enough to give her the respect she deserves. You know what's I know it's a little out of context, but now that you said that right-wing terrorism, you literally you think they are as bad as terrorists. I mean, what is terrorism for you? I mean, if a person kills with a gun, that's terrorism. If another person kills but doesn't kill with a gun, that doesn't amount to terrorism. Do we have standards? Do we have definition for that? For a common person like me, terrorism is something who kills, who terrorizes innocents with might. That might maybe, a gun, that might maybe something else. When a person kills a person asking him to chant Jai Shri Ram, from a person from another religion, kills him for a suspicion over what he ate, what food he ate. RPF, Railway Police, Railway Force officer,
kills a Muslim asking him religion. یہ پہلی بار نہیں ہوا نا پہلگام میں. کچھ دن پہلے راجستھان میں ایک ریلوے پولیس آفیسر نے وردی میں, ہی واز ان یونیفارم, وردی میں فورس کے آدمی نے یونیفارم میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا, ان سے ان کا ریلیجن پوچھا, جو مسلم تھے ان کو گولی ماری اور قتل کیا. Isn't that terrorism? جب آپ لوگوں کو, بزرگوں کو سڑکوں پہ پکڑتے ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلم ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جے شری رام کا نعرہ مارو, اگر وہ نعرہ نہیں دیتے تو then they are lynched and killed. کیا وہ ٹیررزم نہیں ہے؟ And those people who sit in media houses and charge the atmosphere on communal lines to the extent where, I mean, it becomes very easy and normal for someone from majority to pick up a person from minority and lynch him. Isn't that terrorism? آپ ٹیررزم کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم نارمل سچویشن میں جی رہے ہوتے, ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں جی رہے ہوتے, تو ہمیں کچھ سوال پوچھنے کا حق تھا. بٹ ایز یو نو, ان حالات میں کچھ ایسے سوال ہیں جو پوچھنے کا حق نہ آپ کو ہے اس وقت, جو پوچھنے کا نہ مجھے ہے. دیر ہیو بین لیپسز ٹو اے گریٹ ڈیل in this incident. Security lapses. I mean, a nation has to ask those questions. Why these lapses? Forget all the other questions. اس قسم کی lapses اگر ہوتی ہے, پہلگام is not an ordinary tourist destination. It is one of the most secured tourist destinations of the valley because it falls en route to Amarnath cave, and that Amarnath pilgrimage is soon going to start. Yes. Therefore, the area domination by the security forces is a natural thing to happen. So, I still fail to understand how a place of this importance can witness a security lapse of this nature. I mean, it is a point that everyone, I'm sure, understands. کچھ بول رہے کچھ نہیں بول رہے کہ پہلگام بارڈر پہ تو ہے نہیں, ایل او سی میں ہے نہیں, قریباً 200 کلومیٹر بھیتر ہے, اور ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے جن لوگوں نے یہ مارا وہ کہاں پہ ہے, وہ آئے کیسے, ان کو یہ آرمز کہاں سے ملا, وہ پہلگام سے بیسارن تک کیسے گئے, اس کے بعد مارنے کے بعد کہاں بھاگے, اور آج کے تاریخ میں وہ کہاں پہ ہے. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. کسی سوال کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. جتنے بھی آپ نے پوائنٹس کہے یا سوال کہے, اس میں سے کسی کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. سر, آپ اگر سوال اٹھائے تو آپ کے اینٹی نیشنل ہو جائیں گے. بالکل ٹیررسٹ ہو جائیں گے. اینٹی نیشنل تو چھوٹی بات ہے, جو کہ اینٹی نیشنل ہونا بھی بہت بڑی تہمت ہے, بگ بلیم, جو کہ ہونا نہیں چاہیے, اس سے بھی آگے جاتا ہے. سو آپ ٹیررسٹ, you will be called a terrorist. Yes, you will be called a terrorist, terrorist sympathizer, terrorist enabler. ان کے پاس بہت سارے, I don't know, they have names, they have definitions. It is suffocated. کشمیری بات ہی نہیں کر پاتا, کشمیری بول ہی نہیں پاتا, بیکاز مین لینڈ میں شاید اتنا ابھی کامنر نے نہیں دیکھا ہے. یہاں پہ جو کامن کشمیریز ہے, they have witnessed it, how state behaves when they want to, I mean, silent. So you think it's a valid point to raise before the government that was there any intelligence failure? It is not only a valid, it's very important. It's very important. Because obviously there was a failure. You are shying away because you are saying that there could be a terrorist tag given to you. What happened to your chief minister? I mean, your chief minister spoke briefly. Your chief minister came to power literally riding on anti-BJP sentiment. Your chief minister doesn't even have, your state government doesn't even have the law and order in their custody. And your chief minister has not for once really questioned anything so far. Many are wondering, I have been speaking to so many people on the ground, and I think it's a fair question to ask. Has your chief minister gone soft on BJP? I mean, not this moment. I mean, soon after the Pahalgam incident, there was a session called of the assembly, and he spoke about the incident and spoke passionately. That was fine, and said that
We will not talk about, politics at the moment. We will not talk about the return of statehood at the moment. I agreed with that, and I still, agree with that. That was the right thing to do. But we need, after that, we need to start asking questions. And after all, it has happened in our state. We should be the first ones asking these questions. And to add upon that, it's the people of Kashmir who are being punished for the lapses of the government. To hide the lapses of the government, the people of Kashmir are being punished. You saw, more than 2,000 people were picked up. Houses were gutted down. Houses were razed. Families, people were told to leave their places. This kind of intimidation, and journalists were banned, still are banned. Newspapers were, news organizations, media organizations were banned. So it's very important for us to ask the questions, and Chief Minister has this job, he has this duty, he has been appointed by the people of Jammu and Kashmir to ask these questions. آپ چاہیں گے وہ سوال پوچھیں. Of course, he has been appointed. For اوکے سر بفور سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر پہ لوگ سوال نہیں پوچھ سکتے, ڈر ہے, بہت کچھ ہے, لیکن کیندر سرکار کا کہنا تھا, and I would want to quote before I come to the Prime Minister, in January 2025, Amit Shah said, Article 370 sowed the seeds of separatism in the minds of people. Terror incidents have reduced in Kashmir by 70%. Do you agree with that? See, I have, answered these questions multiple times in these 5 years, and I have spoken about this in Parliament as well. We have seen increase and decline in the incidents of terrorism, militancy, what you want to call it. We have seen it many times in the last 3 decades. Any decline in the militancy in terms of numbers should not be concluded as the end of terrorism. We have seen it in 2000s. After the rise of militancy during the decade of 90s, we saw the decline in militancy in the decade of 2000s. We saw, certainly we saw an uprising in 2008. We saw a decline after that. We saw a certain uprising again in 2010. We saw a decline after that. And we saw an uprising in 2016. So to say that the militancy or terrorism has ended is insane. That's what we have been saying, and this incident proved that. Now we have went to the extent of, having a war with Pakistan on the basis of a terrorist incident. Therefore, militancy has not gone, terrorism has not gone, and 370 was answer to the idea of separatism. It was not for separatism. Those who believed in or continue to believe in the idea of separatism, they do not believe in the Constitution of India. They do not believe in having any relationship with the nation of India. 370, on the contrary, believes in having a relationship based on the Constitution with the nation of India. This is for the accession. Separatists stand against the accession. 370 speaks of the reasons why we value this accession. 370 gives values to this accession. This empowers not only the people of Kashmir, it also empowers the argument of accession to the Union of India. What the removal of 370 does, it gives force to the argument which spoke against the accession. It gives, credentials to the argument which said that we are second-class citizens in this nation. 370 is an argument, a substance against the idea of separatism. You think after Pahalgam terror attack, the central government should reconsider? Not only after, forget about, and I don't want to talk about Pahalgam in this context. With or without Pahalgam, it is the right of the people of Jammu and Kashmir to have back what they had when they acceded to the Union of India. What was guaranteed to the people of Jammu and Kashmir while they acceded to the Union of India. Today or tomorrow, the federal structure with which the Union of India and the state of Jammu and Kashmir decided to have in between them has to be restored. Today or tomorrow, with or without incidents, and I hope without incidents. So you refer to India-Pakistan situation, the escalation. The government has not called it a war, so I can't call it a war. The escalation that has happened.
What is your take on that? I mean, we went hitting each other. We struck missiles, we struck drones, we used aircrafts, and people died. We saw shelling. All right, we said whatever in the reaction of Pahalgam, whatever nation decides to bring the culprits to justice, we stand with the nation. It's not for us to decide how the reaction should be and how the reaction should not be. All right, they decided, those in the center, the power, decided that this is the nature of the response that we have decided. We said, all right, though in the line of fire, those who get killed are mostly, from the people of from the state of Jammu and Kashmir, and we saw that. And poor But- people. and poor people, and ultimately we decide to cease fire, and ultimately what decides the order of the day is the talk, is the dialogue, and we could do it without getting those innocents killed. We could talk in ceasefire, and we could talk in peace without getting innocents killed across. So nation decided to strike. We stand with that. We stood with that. We saw that these strikes, escalations, do not give the end result. They do not serve you they do not serve the purpose that you wanted to achieve. You have to, at one point, ceasefire. It's not us. It's the BJP which came to the conclusion that they have to cease fire with Pakistan. So if you come to the conclusion that the ceasefire is the ultimate end of this conflict, and we have to seek resolutions through means of peace, then I dare I say that we can do that without escalating things and getting people killed. Oh, very interesting. So you must have seen the tweets which have come from US President Donald Trump, and the timing of the tweets. Before ceasefire was announced, the first tweet came from Donald Trump, almost taking the credit. Thereafter, he said, in 1,000 years, if needed, then he would want India and Pakistan to solve it, and he would want to help India-Pakistan resolve the issue of Kashmir. Then he goes and speaks right ahead of Prime Minister's address to the nation that I kind of use the trade card, told both of them that if you do not stop your war, then I will not go on trade with you. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. It's BJP government. So it's the BJP government that decided. Forces do not decide. Our defense forces do not decide. We still say that we are a democracy and a functional democracy in which the political executive takes the call and the security forces or the defense forces take the line from orders from the political executive. So therefore, it's a call of the political executive, and the political executive that's running this nation at the moment is from BJP. So it's them ultimately who decided to cease fire. And if we, go by the events and what Trump says, and which the BJP government has not yet, denied. They have not opposed this. Trump came in mediation, and as he says, he told them that let's have trade, let's talk business. Why talk war? So they traded the question that they wanted to address through de-escalation. They traded that question with trade. That question may be terrorism, that question may be Kashmir, that question may be sovereignty of the nation. They traded that question with trade, with dollars. You're saying, that's very important. You're saying BJP traded India's sovereignty and fight against terror for trade with US? That's how the event suggests the things have transpired. Okay. Unless the BJP government comes in denial and opposes what Trump said, and Trump goes back on his words, then we'll think otherwise.
but to this moment, how things unfolded, it's how the chronology suggests this is how it is. I would say here, if you could listen to America and then come to a conclusion and cease fire, why don't you listen to your own people, the people of Jammu and Kashmir, who have been saying since ages, we need to talk. We need to resolve this issue through dialogue, through the means of peace. Through the means of peace. You said, oh, we'll escalate, we'll go to war with Pakistan. People of Jammu and Kashmir, after this incident of Pahalgam, said, okay, we are with you, whatever you wanted to do. People of Kashmir got killed in this escalation. No one said a word. No one said a word. We were with you. But ultimately, you also came to the conclusion that the war is not the answer. No matter how much you brag in social media, and how much of fake bragging goes around. War is not the ultimate answer. You came to the conclusion that we have to cease fire and talk. We have to see means of peace through which we can resolve this issue. Why don't you listen to the people of Jammu and Kashmir and give the importance to their opinion and get this issue resolved through the means of peace? I need to ask you the following question, otherwise you most definitely be branded something on social media. When you say that through dialogue we need to resolve this issue, if you end it here, immediately the battery of people, the crusaders, warriors, they would say, वो देखो मेहदी साहब ने कह दिया कि बात करो, बात से सॉल्व करो, यानी वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे कि कश्मीर को अलग कर दे या फिर पाकिस्तान के साथ भेज दे या फिर पाकिस्तान. So when you say, that's why I'm not trivializing it, when you say that by listening to the people of Kashmir, Jammu and Kashmir, they should resolve the issue. What is that issue that you want to resolve? Okay, let's talk about the internal issue first. Forget about it. Those like me who talk about dialogue between Delhi and Kashmir, who talk about 370, are not separatists. We stand for the idea of India we acceded to. And now we say that we had an arrangement, we had an agreement with the Union of India. Let's talk about those guarantees, that agreement, that arrangement that we had. Let's talk about the empowerment that the people of Jammu and Kashmir were guaranteed. Let's talk about 370. Let's talk about the issues that there is between Delhi and the people of Jammu and Kashmir. Let's address that. Let's address this sense of alienation. Then you have an issue. You have a part of Kashmir which is in the hands of Pakistan. What do you do with that? You have a part of Kashmir which is with China. What do you do with that? There is an external angle. And there is an external angle which we, no matter how much we try to, shy away from. Some incident, something like this brings back to us the reality of Jammu and Kashmir. And then we engage with Pakistan. And then we escalate and engage with force. And then we come to the conclusion, no, force is not the answer. Peace is the answer. We need to talk. So it's not the people of Kashmir. It's how it is. So the obvious thing is those who get affected the most, because whenever you fight, it's us who pay the heaviest price. It's natural and obvious for us to say that instead of fighting and going to escalation and using force, we have another way. We can resolve all these issues through dialogue. We can talk. BJP in election rallies, I'm sure you would remember, had said that even Union Home Minister Amit Shah on the floor of the Parliament had said, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है. मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेके रहेंगे. क्या बात कर रहे हैं? वो हमारा है. कब आएगा वापस? ये उनसे सवाल पूछे. कल तो गए थे. एक अपॉर्चुनिटी थी और वो कह रहे थे कि हम लाएंगे वापस उनके हिसाब से. टॉकिंग अबाउट इन द प्रिज्म ऑफ देयर आइडियोलॉजी. तो लेके आते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ट्रेड कर दिया उन्होंने डॉलर के साथ या यूएस के साथ ट्रेड के साथ. ठीक है, तो ये पता चला कि एस्केलेशन इज नॉट द वे, फोर्स इज नॉट द वे. कल भी पता चला हमें सब. वी केम टू द कंक्लूजन इट्स नॉट मी, इट्स अ नेशनल डिसीजन. ये जो कल हुआ ये मेरा डिसीजन नहीं है. सो द नेशन सेज, दिस डिसीजन सेज
that escalation and ultimately the war is not the way. Sir, towards the end, Prime Minister's speech, you heard it? No, I didn't. What? Anti-national. You will most definitely now be called anti-national. And if not terrorist, you will most definitely be called an anti-national now. I mean, got the snippets of this speech, those important few minutes. I got that from my team. میں وہ سننا نہیں چاہتا تھا بیکاز ہماری سچویشن تب ابھی بھی بہت بری تھی اینڈ آئی نیو اٹ واز گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیکل اسپیچ رادر دین سم تھنگ سبسٹینشیل اسٹیٹس مینس اسپیچ. تو بٹ الٹیمیٹلی پھر جو پوائنٹس اس میں سے سنے وہی تھا. So what is your observation about what the Prime Minister has said in 22 minutes? 22 minutes 07 seconds precisely. What's your observation? You haven't heard the entire speech, but what you have heard, what's your reaction? Same, that image building, it's all about him. It's all about Modi. It's all about building his image at the cost of the nation, at the cost of the human lives, at the cost of the progress of the nation. It's all about him. فائدہ کیا ہوگا اس کے؟ پولیٹیکل بینیفٹس ان کے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس. 2024 کے الیکشن تو ہو گیا. دے تھنک کہ ابھی بہت سارے الیکشنز ہیں, اسٹیٹ کے الیکشنز ہیں, اور پھر امیج تو بنا کے رکھنی ہے نا آگے آنے والے پارلیمنٹ الیکشن کے لیے بھی. سو یو آر سیئنگ کہ بی جے پی ہو سکتا ہے کہ یہ مدعا بہار الیکشن میں لے کے جائے, بنگال الیکشن میں لے کے جائے. وہ دوسرے دن سے ہی شروع ہو گئے, ریلیز وغیرہ تو انہوں نے شروع کر دی ہے. Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. لے کے جائیں گے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے, لے کے جا رہے ہیں تو دے آر ماسٹرس ان اٹ. وہ ہمارے سولجرس کا خون اپنے بیلٹ کے لیے استعمال کرنے میں ماسٹرس ہے. آئی ریمبر 2019 میں پلوامہ اٹیک کے بعد پرائم منسٹر نے بالا کوٹ اسٹرائک کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا اپیل ہے فرسٹ ٹائم ووٹر سے کہ آپ کا پہلا ووٹ بالا کوٹ اسٹرائک کے اوپر ہونا چاہیے, ہمارے فورسز کے اوپر ہونا چاہیے. میں میرے فرسٹ ٹائم ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا ووٹ پلوامہ میں جو ویر شہید ہوئے, ان ویر شہیدوں کے نام آپ کا ووٹ سمرپت ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ووٹ مانگے پلوامہ کے اوپر؟ مانگے, سیدھے مانگے. آپ کو بھی پتا ہے, پورے نیشن کو پتا ہے. تو پلوامہ میں جو سولجرس مارے گئے تھے, جو شہید ہوئے تھے, ان کے خون پہ ووٹ مانگے مودی جی نے, اور ملے بھی. سب سے مانگنا تو ٹھیک ہے, چلیے, اس قسم کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, اس قسم کا پولیٹیشین ہے جو اسٹیٹس مین ہے نہیں, تو اٹس ناٹ ان ایکسپیکٹڈ فرام ہیم. مگر جو ووٹ دیتے ہیں حیرت ان پہ ہوتی ہے. اب سندور پہ بھی ووٹ مانگا جائے گا, اور نام بھی بہت اچھے سے چن کے رکھا گیا, جو کہ صرف آپریشن تک ختم نہیں ہوگا, وہ پولیٹیکل آپریشن تک لیا جائے گا. پوری طرح سے لوگوں کو جذباتی کیا جائے گا. بٹ سر, یہ 22 منٹ 7 سیکنڈ کا ان کا جو اسپیچ تھا, انہوں نے سب کچھ کے بارے میں کہا, پاکستان کے بارے میں کہا, پانی روکنے کے, پانی یا خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا ہے, ٹیرر اور ٹاکس ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے, سب کچھ انہوں نے کہا. آرم فورسز کو شکریہ ادا کی, دیش کے لوگوں کی طرف سے آرم فورسز کو شکریہ ادا کی. لیکن ایک ذکر نہیں تھا کشمیریوں کے بارے میں, ایک ذکر نہیں تھا. آئی مین, جہاں پہ یہ حادثہ ہوا اس جگہ پہ سید عادل حسین, جن کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا, 4 گولی لگی ادھر پہ. میں ان کے پریوار سے ملا اور مجھے نام یاد ہے ابھی, ان کے بھائی, ان کے پتا, ان کے ماتا, سب سے میں نے مل کے آیا. وہ ہندو ٹورسٹ کو بچانے کے لیے وہ اپنا جان گنوائے. جو فرسٹ رسپونڈنٹ تھے وہ کشمیری تھے, ہندو یا مسلمان مجھے معلوم نہیں, وہ کشمیری تھے. آپ کو
दुख हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक जिक्र नहीं किया कश्मीरियों के बारे में? दुख हुआ और शौक नहीं हुआ, शौक नहीं हुआ, क्योंकि पता है यही इनकी पॉलिसी है, यही इनकी सियासत है। और जैसा कि मैंने आपके पहले क्वेश्चन के जवाब में शायद कहा कि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में बीजेपी और ये जो राइट विंग है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कश्मीरियों को विलन बनाना है, उसकी रियलिटी जो उनकी हकीकत है कश्मीरी की वो बताना नहीं, कश्मीरियों को टेररिस्ट कलर करना, उनको इन जनरल एक विलन एन मास टेररिस्ट कलर करना, वो है, ताकि फिर उसके साथ जो करते हैं उस एक्शन को बेचे उस हिंदी हार्टलैंड में, जहाँ पे मैं सब के सब नहीं कहूँगा, एक अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस मस्क्यूलर पॉलिसी के लिए, वो खुश हो जाते हैं, फिर इनको वोट मिलते हैं कि हाँ इन्होंने कश्मीरियों को पीटा, डिसएम्पावर किया, लाठी बरसती है कश्मीरियों पे, गोल जो भी है, तो उसके लिए एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना। जस्टिफिकेशन यही है कि टू क्रिएट अ गोस्ट आउट ऑफ कश्मीर, टू क्रिएट अ विलन आउट ऑफ कश्मीर। तो उसमें आप कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रियलिटी बताएंगे, हकीकत बताएंगे, जो कि इनकी इमेज से बिल्कुल बरक्स है। इनकी इमेज है कि कश्मीरी सारे टेररिस्ट हैं, एनेबलर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, इनको मारना चाहिए, मसल पॉलिसी होनी चाहिए, बल्कि जबकि हकीकत ये है उसके बरक्स। जब टूरिस्ट पे गोली चलती है, कश्मीरी डिफेंड करने के लिए आता है, पहले वो गोली खाता है, रेस्क्यू 2 घंटे के बाद फोर्सेस आए रेस्क्यू के लिए, 2 घंटे तक जो रेस्क्यू हुआ, जितनी भी जानें वहाँ पे बचाई गई, वो कश्मीरी मुस्लिम्स थे। इसी तरह से उनकी स्पीच में आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट के ये सब कुछ जब वो बता रहे थे, ये कहेंगे कि इसमें कश्मीरी जाने भी गई, ओडी में, पुंछ में, राजौरी में शेलिंग जो हुई पाकिस्तान से, उसमें हमारे नॉट ओनली मुस्लिम्स, सिख मारे गए, मुस्लिम्स मारे गए, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर कश्मीरी फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंस ही नहीं थी उनके स्पीच में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि देश के सद्भाव को तोड़ने का घिनौनी कोशिश भी थी। जाहिर सी बात है, अगर धर्म पूछ के किसी ने मारा है तो सद्भाव पे चोट तो ज़रूर है, लेकिन देश के भीतर जो ये सब करे, मुसौरी में बजरंग दल के लोग कश्मीरियों को मारना, वी डिडंट हियर एनीथिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर अर्जिंग द पीपल कि मत करो ऐसा, लेट्स स्टे यूनाइटेड। लिंचिंग्स हुई और हो भी रही है अभी भी इस पूरे मुल्क में। बूढ़े लोग, एज्ड लोग, उनको रास्ते पे लिंच किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। कब प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बात की? मस्जिदों पे हमले हुए, मस्जिदों के सामने आपको पता है क्या क्या नहीं हुआ। कब प्राइम मिनिस्टर ने बात की? ठीक है, फोर्सेस के आदमी ने यूनिफॉर्म में, ट्रेन में मुसलमानों को पिन पॉइंट करके, जिस तरह से पहलगाम में किया गया, मुसलमानों को मारा। कब प्राइम मिनिस्टर ने बात की? इसी तरह से कितने टेररिस्ट अटैक इससे पहले भी हुए कश्मीर में, जिनमें मुसलमान मारे गए, कश्मीरी मुसलमान मारे गए। कब बात की? सो एज आई सेड, इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द बीजेपी एंड द राइट विंग टू प्रेजेंट द एक्चुअल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो जुमला है जो आपको पता है। यू नो, आई डोंट नो इस इंटरव्यू के बाद कौन सलाखों के भीतर होगा, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच नीडेड टू बी आस्क्ड as how it happened, why it happened, and what happened to those terrorists. And asking those questions definitely doesn't make me an anti-national, doesn't make him an anti-national. For now, Mr. Mehdi, I can always thank you for your time. Thank you. And you have shown the courage to speak out. We are proud of our country. We are proud of our armed forces. Of course. I can say Jai Hind, Vande Mataram 100 times. But one section cannot decide patriotism for me, and I have to wear it on my sleeves. Of course. It's not for them to decide. It's not for anyone to decide. It's not for anyone to decide.